Hello, everyone. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know that taking good care of our skin is important than more than just our appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast or mold. Mild fungal skin infections can look like a rash, which can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. S. Durgadevi. So our doctor is Dr. S. Durgadevi. She is joining live from Madurai to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. S. Durgadevi is a dermatologist in Madurai and has an experience of 9+ years in this field. Dr. S. Durgadevi practices at Shree's Specialty Clinic in Arpudur, Kepudur, Madurai. She completed MBBS from the Madurai Medical College in 2004 and MD Dermatology, Venerology and Leprosy from Madras Medical College, Chennai in 2015. And today, Doctor will share with us on fungal infection. A very warm welcome to you, Dr. S. Durgadevi. Hello, good afternoon. Thank you. Good afternoon, Doctor. Before we start, we would like to tell our viewers that today, the whole session will be in English and in Tamil because Doctor will answer in both Tamil and English. So my first question to you, Dr. Durga Devi, is that what is fungal infection? And whatever weather we are going through right now, which is monsoon, almost all parts of India is experiencing monsoon. So is this the time where we have more, encounters with fungal infections? Yes. So actually, this fungal infection in Tamil we call it as a punjai. So this is mainly caused by a superficial fungus. In the fungal infection, அதாவது படர்தாமரை நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். இது மெயினா வந்து நமக்கு எப்போ அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா, இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த மழை காலம் இல்ல ரொம்ப அதிகமான ஸ்வெட் இருக்கிற சம்மர் இந்த மாதிரி டைம்ல இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா வரும். இந்த இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா, நம்மளோட க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ஸ் எதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூம்மேட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸோட நம்ம க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ல இருக்கும்போது, அதாவது அவங்களோட டாய்லெட்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது, அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணி வியர் பண்ணும்போது, இன் ஜிம்ஸ்ல, அதுக்கப்புறம் ஸ்விம்மிங் பூல், ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நம்ம காமன் பிளேசஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வி கேன் கெட் திஸ் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இந்த ஃபங்கஸ் அப்படின்றது நார்மலாவே என்விரான்மெண்ட்ல நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்மல் ஆர்கானிசம் தான். இது நார்மல் கவுண்டா இருக்கும்போது நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஒன்ஸ் இட் என்டர்ஸ் பெனிட்ரேட்ஸ் த ஸ்கின், அந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின்ல இது பெனிட்ரேட் ஆகும்போது மட்டும்தான் திஸ் வில் காஸ் சம் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த பெனிட்ரேஷன் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட அந்த வெட் ஒரு டேம்பி என்விரான்மெண்ட், அதாவது இந்த ஃபிளக்ஷர்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்வெட் அதிகமா தங்கும் போது ஸோ அப்ப பெனிட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இப்ப நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ்ல ரொம்ப சேஞ்ச் பண்ணாம ஈரமா அந்த மாதிரி வெட்டா வச்சிருக்கும் போது அப்பயும் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Right. And as you said that, this is the time, this is during monsoons that we have more encounters, more cases of fungal infection. And it is mostly because we have a lot of sweat accumulated in various parts or folds of our body. And we also end up using damp clothes because they are not completely dry, etc., etc. Now, doctor, the thing is, we also know that fungal infection is a kind of infection that spreads very quickly. So, how contagious it is, and especially if we have a member in our family who is suffering from fungal infection, are there chances that other members can also get the fungal infection from him or her? Yes, definitely. If any family member is affected, there is great chances for other members also to be affected. ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா, அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டாய்லெட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுல தட் இஸ் த மோஸ்ட் காமனஸ்ட் திங் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ற சோப்ஸ், அவங்க யூஸ் பண்ற டவல்ஸ், ஈவன் ட்ரெஸ்ஸஸ், இதெல்லாமே மெயின் காஸ். தென் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் நம்ம வீட்லயே எல்லாரோட ட்ரெஸ்ஸையுமே ஒன்னாவே நம்ம வாஷ் பண்ண போடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கம்பைண்டா வாஷ் பண்ணும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இஃப் எனி ஒன் ஃபேமிலி மெம்பர் இஸ் அஃபெக்டட், first we have to treat them. For other members will also be affected. There is more chance.
Right. So there are more chances of, other members in the family contacting or getting the fungal infection from the person who got it at the first place. Now, the thing is, doctor, in our society, we have this tradition of going for home remedies or various, quick fixes or asking a friend or family or going to over the counter to get some antifungal, etc. Combination creams to get relief. Now, all these practices, because they are very very common in our society, what's your take on these? Are these okay, or these home remedies or asking a friend or family and going for over the counter medication, they can actually be harmful? No, this is very, very harmful. Fungal infection is the easiest thing to treat, but most challenging for all dermatologists is this is the great problem for all of us. The reason is first ஒரு fungal infection if they got now, they themselves diagnose that as a fungal infection without confirming with the doctor. So they'll start asking their friends or medical shop they'll get some creams. Most of the medical shop they give only steroid based creams, combination creams. It contains antibiotic, steroid, antifungal in the combination. Sorry, in the combination we have many creams. So other than they'll apply, they on the timeline now once they apply, they'll get relief for instant relief within or 2 to 3 days or within a week they'll get relief, and after that they'll stop that. ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டீராய்ட் கிரீம்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபங்கஸ் ஃபிளரிஷ் ஆகி அதோட கவுண்ட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்னும் அக்ரெசிவா தான் போகும் சிம்டம்ஸ் எல்லாமே. தே டோன்ட் ரியலைஸ் தட். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அந்த மேனேஜ் பண்ண முடியலன்றப்பதான் தேல் கன்சல்ட் த டெர்மட்டாலஜிஸ்ட். திஸ் இஸ் த கிரேட் ப்ராப்ளம். தே ஷுட் நாட் டூ தட். ஃபர்ஸ்ட் இஃப் தே கெட் எனி ரேஷ், ஒரு ரெட்டிஷாவோ இல்ல அரிப்பொடியோ ஏதோ ஒரு ரேஷ் வந்தது அப்படின்னா the first thing they have to do is they have to consult a proper dermatologist. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டயக்னோசிஸ் நம்ம பண்ணி ப்ராப்பர் டியூரேஷனுக்கு கரெக்டான கிரீம்ஸ் டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே தே ஹாவ் டு டேக். தே ஷுட் நாட் செல்ஃப் மெடிகேட். ஈவன் இப்போ ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலி மெம்பர் கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க மெடிகேஷன்ஸ் வாங்குறாங்கன்னா அந்த பர்சனுக்கு அந்த ஏஜுக்கு அவங்களுக்குரிய ட்ரக்ஸை டாக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் மத்த அவங்க கலீக்ஸ் இல்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதே ட்ரக் தே ஷுட் நாட் ஃபாலோ. அது ஒரு பெரிய மிஸ்டேக். ஏன்னா அந்த ஏஜ் குரூப்க்கு ஏற்ற மாதிரி டோசேஜ் வில் வேரி. அதே மாதிரி அந்த டியூரேஷனும் வேரி ஆகும். ஸோ இண்டிவிஜுவலா கன்சல்ட் பண்ணி தே ஹாவ் டு டேக் த மெடிகேஷன்ஸ். தே ஷுட் நாட் ஷேர் த டியூப்ஸ், த ஆயின்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாமே ஷேரிங்கே பண்ணக்கூடாது. அதுலயும் கிராஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. I think this is a very important take home message, that you please reframe yourself or stop using or sharing the medicines, topical, creams, etc., with the person who is having fungal infection. So definitely we need to take care, be very cautious about not sharing clothes or towels, etc., so that we also don't catch or others don't catch fungal infection. But at the same time, if a person is suffering from fungal infection and is using some kinds of ointment, creams, etc., and again somebody else is suffering from the same, don't share the medicines, the creams, most importantly. So it's always important, as the doctor had just said, please go to an expert, which is a qualified dermatologist. In this case, please don't go for home remedies or asking a friend or family is not going to help you. Don't go for over-the-counter medications. It could be really harmful. Many times we have seen, doctor, that those who had fungal infection for the first time will keep on, getting in recurrence of fungal infection. How common it is and why it, keeps on coming back? Okay. As I mentioned earlier, these fungal infections are the simple thing to treat. The complication என்ன அப்படின்னா the patients they never understand the disease. So improper medication for improper duration, for inadequate duration, inadequate treatment. These are the major causes. That is improper treatment and inadequate treatment. So improper treatment நான் சொன்னது என்னன்னா just I told you that creams எல்லாமே நம்ம steroid creams அந்த மாதிரி போடுறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெக்கரன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப காமன். இன்அடிக்குவேட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது அந்த ப்ராப்பர் டியூரேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். அதாவது இப்போ ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டாபிக்கல் கிரீம்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது அந்த இமீடியட் ரிலீஃப். ஸோ அந்த இச்சி அந்த அரிப்புன்றது அவங்களுக்கு நின்னதுக்கு அப்புறம் தே வில் ஸ்டாப் அப்ளைங் கிரீம்ஸ், தே வில் ஸ்டாப் டேக்கிங் மெடிகேஷன்ஸ். தட் இஸ் த மேஜர் மிஸ்டேக் தே ஆர் டூயிங். அது பண்ணக்கூடாது. அந்த கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது அந்த லீஷன் கம்ப்ளீட்டா ஸ்கின்ல இருந்து டிஸப்பியர் ஆகி நார்மல் ஸ்கின் திரும்ப வரணும். ஒன்ஸ் நார்மல் ஸ்கின்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம வி ஹாவ் டு கண்டினியூ த டாபிக்கல் கிரீம்ஸ்.
ட்ரக்ஸை வேணா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாமே தவிர அந்த கிரீம்ஸை வி ஹாவ் டு கண்டினியூ ஃபார் 1 more month. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பரா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரெக்கரன்ஸை கண்டிப்பா குறைக்க முடியும். ஸோ டாக்டர் சொல்ற மாதிரி அந்த கரெக்டான ரிவ்யூ வாங்க, கரெக்டா அந்த டியூரேஷனுக்கு ட்ரக்ஸை எடுங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரெக்கரன்ஸ் கண்டிப்பா வராது. Right. So, inappropriate medication or treatment and inadequate treatment. So, inappropriate is when we don't go to the right person, which is a qualified dermatologist, and inadequate is when we don't finish follow the doctor's prescription. But we normally do, doctor. I'm sure you will also have patients who do the same. For example, I have, I am having fungal infection. I came to you, you gave me a prescription. I'm following it for, say, few days, and I see some relief. Immediately after seeing the relief, I'll stop taking the medication. So I have not completed the whole course, the whole dosage, and that's why there are more chances of me catching fungal infection again and again, right? So inappropriate, inadequate treatment is what leads to the reoccurrence of fungal infection. Now, when a patient comes to you, doctor, how do you diagnose? You said many times people misdiagnose. They don't even know that what they are having on their skin or nails, etc., is fungal infection or something else. So, first of all, we would like you to shed some light on how does it looks like the fungal infection and how you as a doctor diagnose. ஓகே. ஸோ திஸ் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் சூப்பர்ஃபிஷியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ வென் தே கெட் இன்ஃபெக்ஷன் இன் ஸ்கால்ப், அதாவது தலையில வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் டீனியா கேபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது எப்படி வரும் அப்படின்னா சில்ட்ரன்ல ரொம்ப காமன், அடல்ட்டை விட இட்ஸ் மோர் காமன் இன் சில்ட்ரன். ஸோ சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேட்சி ஹேர் லாஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கங்க ரவுண்ட் ரவுண்டா இந்த பூச்சி வெட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல, அது மாதிரி அங்கங்க பேட்சி ஹேர் லாஸ் மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அதுல ஒரு சின்ன ஊசிங் லீஷன்ஸ் மாதிரி பெட் ஆர் ஊசிங் லீஷன்ஸ் கேன் அக்கர். இது வந்து மோர் காமன் ஓவர் ஸ்கால்ப். தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்கின்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா மோஸ்ட் காமனஸ்ட் சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட கிராயின் ஏரியா, அதாவது பிளக்சுரல் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அண்டர்ஆர்ம்ஸ், அப்புறம் பெனிட் இன்ஃப்ராமேமரி ஏரியா, அதாவது பிரஸ்டுக்கு அடியில இருக்கிற அந்த பிளக்ஷர்ஸ், தென் நம்ம தொடை இடுக்கு கிராயின் ஏரியா. ஸோ இதெல்லாம் தான் மோஸ்ட் காமனஸ்ட் சைட். ஸோ இந்த இடத்துல வரும்போது இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இச்சிங் மாதிரி ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல ஒரு மார்ஜினேட்டட் நல்ல பார்டரோட, கிளியர் பார்டரோட, வெல் டிஃபைன்டு பார்டரோட லீஷன்ஸ் மாதிரி ஆரம்பிக்கும். அதுல சம்டைம்ஸ் இப்ப செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுல சின்ன கிரஸ்டிங், ஊசிங் அந்த மாதிரி தண்ணி வடிகிற மாதிரி அப்படியும் வரலாம். தென் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் நெயில் வரலாம். ஸோ இந்த நெயில்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நெயில் வந்து ரொம்ப பிரிட்டில் ஆகுறது, உடையிறது, அதுல ஒரு ஒயிட்டிஷான ஒரு சின்ன லேயர் மாதிரி வர்றது. நெயிலுக்கு அடியில பாத்தீங்கன்னா நீங்க நெயில் கட் பண்ணும்போது ஒரு பவுடரி லீஷன்ஸ் மாதிரி வரும். நம்ம நெயில் கட் பண்ணும்போது பவுடர் மாதிரி கொட்டுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் சம்டைம்ஸ் இந்த நெயில சுத்தி ஒரு வலி, ஒரு இன்ஃபிளமேஷன், இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கும். இது வந்து நெயில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல ரொம்ப காமன். ஸோ இதெல்லாம் தான் சிம்டம்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் காமனஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல பார்டரோட இச்சி லீஷன்ஸ் ஓவர் த groin, பேக், குளூட்டியல் ரீஜன், இதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி லீஷன்ஸ் வரும். ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் காமனா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இட் வில் ஸ்ப்ரெட் லேட்டர் டு அதர் பார்ட்ஸ். வி லாங் ட்ரீட்மெண்ட், அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திஸ் வில் ஸ்ப்ரெட் டு அதர் ஏரியாஸ். இட் கேன் அஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஹெட் டு டோ. எந்த ஏரியா, எந்த ரீஜன்ல வேணா இட் கேன் கம். ஸோ மோஸ்ட் காமனஸ்ட் மிஸ்டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது ஃபிளக்ஷர்ஸ்ல ரொம்ப காமன்னா ஐ டோல்ட். ஸோ இதே ஃபிளக்ஷர்ஸ்ல இன்டர்ட்ரைபோன் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம். இது வந்து கம்ப்ளீட்டா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி சிமிலர் டு ஃபங்கஸ் தான். பட் அது நம்ம கிளினிக்கலா பார்க்கும்போது நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் க்ளோஸ் டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ். அதே மாதிரி கையில கால்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து இட் வில் மிமிக் லைக் எக்ஸிமா, அதாவது நம்ம கரப்பான்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. ஸோ கையிலையும் கால்லையும் வரக்கூடியது டீனியா பீடிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், டீயா மேனம்னு சொல்லுவோம், அதாவது கையில கால்ல வரக்கூடிய அந்த பூஞ்சை. இதை வந்து நம்ம எக்ஸிமால இருந்து we have to differentiate. ஸோ கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிற சமயத்துல we can do some scraping or microscopic examination, KOH மவுண்ட் எல்லாம் பண்ணி அதுல ஃபங்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம்னா கரெக்டா இருக்கும். Right. So this is how fungal infection on our skin and nails looks like, and how you as a doctor diagnose. Now, doctor, what are the treatment options available for fungal infection? ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பர்சனல் ஹைஜீன், தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் மெடிகேஷன்ஸ். ஸோ பர்சனல் ஹைஜீன் அப்படின்னு வரும்போது யூ ஹாவ் டு டேக் பாத் 2 times a day. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா
ஸ்வெட் தான் அதோட மெயின் சோர்ஸ். ஸோ நம்ம ஸ்வெட் இல்லாம வைக்கிறதுக்கு we have to take twice a day bath. We have to change the clothes. ஸோ மார்னிங் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஈவினிங்கும் அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட், அப்புறம் ஜிம் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம், ஸ்விம் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டேம் கிளாத்ஸை வியர் பண்ணாம உடனே we have to change. அதை இமீடியட்டா வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா சன் ட்ரை பண்ணணும். பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வியர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் பெட்டர் டு நல்லா அயன் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்போர்ஸ் எல்லாமே நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஈவன் இன்னர்ஸ் கூட நீங்க அயன் பண்ணி போடும்போது இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் வந்து கொஞ்சம் குறையும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது திங் அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் ஷேர் யுவர் பிலாங்கிங்ஸ், அதாவது சோப்பு, டவல், இந்த மாதிரி எதையுமே நம்ம ரூம்மேட்ஸ் இல்ல நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணவே கூடாது. இது செகண்ட் திங். தேர்ட் திங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாபிக்கல் கிரீம்ஸ். அதாவது இப்ப ஒரு 1 or 2 பேட்சஸ் மட்டும் நமக்கு லீஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த டைம்ல வி கேன் அப்ளை ஒன்லி டாபிக்கல் கிரீம்ஸ் மட்டுமே போதும். அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பர் டியூரேஷன் ஒரு 1 or 2 monthsக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது லீஷன்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகும். இன்கேஸ் நிறைய பேட்சஸ் இருக்கு, நம்மளோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது, ரொம்ப ரேப்பிடா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றப்போ நம்ம டேப்லெட்ஸ் இல்ல மெடிகேஷன்ஸ் உள்ள இன்டேக் நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து ஓரல் மெடிகேஷன்ஸ்ல நிறைய டைப் இருக்கு. அவங்களோட ஏஜ் பொறுத்து, வெயிட், அப்புறம் அந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது ஏதாவது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸா, கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸா, இல்ல ஏதாவது லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்கா, ரீனல் ப்ராப்ளம் இருக்கா, இது எல்லாமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க மெடிகேஷன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஸோ அதை நம்ம கரெக்டா எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு அவைலபிள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். Okay, so various treatments are there for fungal infection, and how effective is? Many times a patient will ask that, is it 100% curable, and is there a surety that I won't get it again? No, it's 100% curable. அந்த டவுட்டே கிடையாது. But you can't get again, we can't tell. Because these infections வந்து மெயினா வந்து it's occurred from other person இல்லையா? So if we maintain proper personal hygiene, you won't get it again. But there is no surety that you won't get it at all. You have to maintain your hygiene. That's all. Okay, so but maintaining hygiene goes a long way, right? And Doctor, as you were mentioning in the beginning, that if you are in a family and one of you catches fungal infection, how important it is for the others as well to take care of themselves so they don't get it from the one who had it initially. Now the thing is, in a family or in various places, it is quite controllable. We can control these situations. We can fine, you have fungal infection, so let's not share clothes, let's not do this and that. So we can follow that. But now when, for example, I'm going to a gym and there is a person who have already touched the bars, the rods, etc., who is suffering from a fungal infection or maybe palm, etc. So are there chances that I can get fungal infection from just by touching those rods or dumblers, or in case I'm traveling in a public transportation, I'm using one of them? Yeah, definitely you can get. That's why it's spread is more. The family members the spread the close contact. But then how to control or how to take care of ourselves? Because we don't know. In a family, we know that this is a person who is having or suffering from fungal infection. But when we are socializing, when we are in the public, we are not aware of who is the one who is suffering from fungal infection. So how to take care in that time, especially in this period of time where it's monsoon and the cases are more. Okay. So the first thing, இப்போ ஜிம் அந்த மாதிரி நம்ம போறப்போ பிஃபோர் யூசிங் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை டச் பண்றதுக்கு முன்னாடி we can wipe it with wet wipes இல்ல ஒரு சானிடைசர் மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு we can use. அதே பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே you can change your clothes, you can take a bath, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது we can prevent. And இப்போ ஒரு டிராவல் பண்றோம், we have to use the public toilet அப்படின்னா it's better not to use that western type of toilet. So on the seats it's highly unsterile. So you can sanitize the seats. After that you can use that even in airports and all. So the seats are not at all sterilized. So on the time limit you have to be cautious. You have to use some sanitizer spray and all, and be cautious. And while you return home, you just change your dress, clothes, and take a bath. So by this way we can prevent.
Okay. And doctor, many a times pregnant women or lactating women also get fungal infection. Now we know that during pregnancy we can't, advise them for anything. I mean, there is very important it is to look for what they are popping in, even in the form of medication. And over-the-counter medication, I'm sure, is a big no-no when a person is pregnant or is lactating. Now, my question to you is what is the treatment of fungal infection when a lady is pregnant or is lactating? Okay, during pregnancy, uh, mostly the oral drugs எடுக்கிறத we should avoid. So in pregnancy, in whole duration of pregnancy, it's better to treat them with topical creams alone. That is the only way. By soaps, dusting powder, அப்புறம் topical creams, இதை வச்சுதான் we have to manage. இப்போ if she has a very severe infection, வேற வழியே இல்லை, it's not at all controlled with the topical creams அப்படின்னா அந்த டைம்ல we can use oral medications. அதுல ஒரு சில groups of drugs மட்டும்தான் indicated. எப்போனா if it is unmanageable, இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி பிளான் பண்றோம், சிசேரியன் பிளான் பண்றோம், அந்த மாதிரி டைம்ல மட்டும் இட் ஷுட் நாட் பி கிவன் இன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர். அந்த அப் டு 5 months வரைக்கும் இட்ஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட். ஆஃப்டர் 5 months இஃப் இட் இஸ் நெசசரி, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நீடட் அப்படின்னா மட்டும் வி கேன் பிரிஸ்கிரைப் ஃபார் ஷார்ட் டியூரேஷன். ஸோ அந்த டைம்ல வி கேன் டேக் சம் ஓரல் மெடிகேஷன்ஸ். இன் லாக்டேஷன் இட்ஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் ஓரல் மெடிகேஷன்ஸ். ஸோ அப்பையும் டாபிக்கல் கிரீம்ஸ் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அந்த பீரியட்லயே. Right. And as you were discussing about, dusting powder, antifungal powders, antifungal soaps, they are easily available over the counter as well. Now, is it okay to buy them? As for example, I'm prone to, fungal infection. So can I use them on a regular basis, especially during monsoons or when I know that, this is the point of time when I catches more of fungal infection? Yes, if you are previously affected with the fungal infection, if you are fearing of any recurrence, you can use these soaps and all. அண்ட் பவுடர் வந்து பவுடரும் தாராளமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அதிகமான ஸ்வெட் இருக்கிறவங்க, ஃப்ரீக்வெண்டா என்னால குளிக்க முடியாது, அந்த டைம்ல யூ கேன் யூஸ் பவுடர்ஸ் ஆல்சோ. நோ கான்ட்ராண்டிகேஷன். Okay, so antifungal powders, antifungal soaps can be used. Yes. For tinea pedis infection, I told you that கால்ல மட்டும் வரக்கூடிய அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் மோர் காமன் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹூ ஸ்வெட் அ லாட். அந்த உள்ளங்கை உள்ளங்கால் மட்டும் அதிகமா வேர்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் சில பேருக்கு இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாக்ஸ் எல்லாமே சீக்கிரமா அந்த ஈரமாயிடுறது, அந்த வெட்ல இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த டீனியா பீடிஸ், அந்த காலில் வரக்கூடிய ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப காமன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலராகவே they can use that antifungal powders. Okay. I actually wanted to pick this topic up, doctor, that, during again monsoon, especially those who goes to schools or offices where there is a decorum of, following the dress code, uniform, shoes and all, especially during monsoons, they get drenched, they get wet, and we keep on, wearing the same shoes, which is not completely dry. We use same socks. Now, many a times we find fungal infection on our foot as well. On between the toes, also we get fungal infection. So, how to prevent it? That I mentioned, no. So you have to change your socks. So daily you have to wash your socks, and before wearing socks, you can apply that antifungal powder or any moisturizers. அந்த மாதிரி we can apply. அந்த barrier defect we have to prevent. அதாவது ரொம்ப வெட்டான என்விரான்மெண்ட்ல இந்த காலோ கையோ ரொம்ப நேரம் இருக்கும்போது அந்த மேல இருக்க சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்கின் பேரியர் வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அப்ப நம்ம அந்த பேரியர் ரிப்பேர் கிரீம்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டுல இருக்கும்போது. இன் டிராவல் அப்போ நம்ம டஸ்டிங் பவுடர் போட்டுட்டு சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், காட்டன் சாக்ஸை யூஸ் பண்ணணும், அதை ஃப்ரீக்வெண்டா வாஷ் பண்ணிக்கணும், 2-3 சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். டெய்லி யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் அண்ட் யூ ஹாவ் டு சன் ட்ரை யுவர் ஷூஸ் வீக்லி, பீரியாடிக்கலா அதை கரெக்டா ட்ரை பண்ணிக்கணும். யூனிஃபார்ம் அதெல்லாம் வியர் பண்ணும்போது ரொம்ப டைட்டா அக்ளூசிவா இல்லாம கொஞ்சம் லூஸ் வியர் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஒன்ஸ் யூ காட் யுவர் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா டைட் ஜீன்ஸ், லெகின்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நல்ல லூஸ் காட்டன் பேண்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம சீக்கிரம் சரி பண்ணலாம். Right. We have Feroz Khan with us, who is a viewer, and his question is, should I avoid swimming pools, public showers, or other potentially infectious places while dealing with a fungal infection? Yes, definitely you have to avoid, because there is a great chance for you to transfer the infection to others. So it's better to avoid.
swimming. Once you have infection, after cure, you can continue. No issues. Okay. And Shania Sen is here. Her question is, how long should I continue the treatment for the fungal infection, even if the symptoms seem to have resolved? Okay. I think I have answered this previously, but I repeat. So the treatment here is individual variation is there. That is, for you, the treatment duration will be different. For the other person of your family, the treatment duration will be different. So it mainly depends upon not on relief of your symptoms, but it depends on the complete cure of the infection. So once you got relief of itching, you should not stop all the medications. You should continue the cream till all the lesions in your body completely disappear and there is no evidence of a single spot in your body. So till that duration, you have to continue all your creams. You have to take all the medications. You have to do repeated investigations, blood investigations if needed. Once the lesions completely got disappear from the skin, you have to continue topicals. That is creams and all you have to apply. You can stop the oral drugs, but you have to maintain or continue your creams even after the lesions disappear. For another 1 or 2 months, you have to continue. This is the best thing to treat, best way to treat. Fair enough. And doctor, many a time patients ask that, is it safe to take antifungals for so long? No, you should not take because every medication has its own side effects. So I have mentioned, so before starting on systemic drugs, that is antifungal drugs, we have to do some investigations. It depends upon the age of the patient. We have to rule out if he has any cardiac disorder, if he has any renal problem, if he has any liver problem, all those things we have to ask. So certain drugs are contraindicated in cardiac patients. Some drugs are contraindicated in patients with liver pathology. So we have to monitor, investigate everything. We have to rule out all possible side effects. Then we have to prescribe. So once you take the drugs now, it's better to take the systemic antifungals for a maximum period of 2 months, not more than that. More than that, that is better. Okay, we have Tina Bhargav with us. Tina's question is, are there any potential side effects of antifungal medications that I should watch out for? It depends upon the age, madam. Not for all these side effects will occur. So if you are young enough, you have to, if you have any specific contraindications, like if you are a cardiac patient, you are on any cardiac medications, you should not take as well group of drugs. And if you have any liver pathology like that, you should avoid certain group of drugs. That's all. There is no potential side effects or very serious side effects, not like that. But you should not take the medications for the only you should take medications only for the prescribed time, not more than that. You should not prolong self-medicate. Right. You should not self-medicate. So I think the bottom line is A, to consult a qualified dermatologist in case you have fungal infection or say any infection. B, you need to follow, you need to trust the doctor. That's really important. So go by what the doctor is telling you. Don't overdo it. Don't underdo it. That's really important. We have one more viewer with us, Purvi Mehra, and her question is, what are the do's and don'ts of fungal infection? So do is maintain a proper hygiene. Don't share your belongings to others. Take bath regularly. Change your clothing when it is wet. And once you got the infection, you take proper medications for proper duration of time. And don'ts are that I have mentioned it. No, don't self-medicate. Don't share your creams with other family members. Don't take medications for a long duration. That's all. Right. We also have Rahul Bastwar with us, and his question is, can fungal infection spread to other parts of the body? Should I be concerned about its possibility? Yeah, this fungal infection can affect from your face till your to toes. At any part, it can occur. So there is no restrictions for that. So once you And got the can it, infection, for example, I'm just having a fungal infection of, say, my underarm. Is there a possibility that from that same fungal infection, it can spread to the other parts of my body? yeah, definitely it will spread. It spread to all fluctuating areas because the fungus, the favorite environment for the fungus is the warm and or a warm and moist area. So it will prefer that area and it can spread to that parts of our body.
Mhm. Do we also get fungal infection on our scalp? Yeah. That is called as tinea capitis. I told you, Okay. no, it's more common in children. We can get Mhm. infection in scalp also. So it It will be like looks like dandruff, doctor, to no. blame it. It can look like a dandruff or it can look like a patchy hair loss is the most commonest symptom. So at Mhm. certain areas we can have that scaly blobs, and if we don't take proper medications, now there can be hair loss also. And sometimes if it is very severe, we can get crusted and oozing lesions over there. Oh. Infective lesions can also occur. Right. Now, again, in our society, we have this tradition of applying a lot of oil on our scalp, on our hairs, right? And especially if we see anything even close to dandruff, we don't know whether it's dandruff or not, or a fungal infection or not. We'll apply even more oil on our scalp and we'll stay with that so that, because we have this feeling that it's just the dry skin and oil will help it get down. Now, what's the theory if it's a fungal infection which is, damaging our scalp or is on our scalp? Uh, if we use oil, is it going to help or it's going to make it even more complicated? No, for dandruff, we advise not to apply oil while you have infection. So oil application is usually before you take bath, you have to apply oil, moisturize your hair, then you shampoo, take a shampoo bath. After shampoo bath, you should not apply oil because this oil, along with dust and your natural sebum, all these things are favorite environment for the fungus to flourish. So it's better to avoid oil during your routine day-to-day practice. So you apply just before bath. That's enough. It's Okay, just for right. moisturizing. Okay. And what about fungal infection on our nails, doctor? You have already told us that, fungal infection can be on the scalp or nails. Now, many a times we have seen that treatment for fungal infections on nails take a lot of time. Is it more complicated than treating the fungal infection on skin? Yes, when compared to skin, these nail infections are long lasting and they are more resistant to drugs. So we have to take medications for a prolonged period. And the main thing is when you get nail infection, you have to use a nail cutter separately for that particular nail, and you should not use that same thing for the other nails also. And you have to dispose that thing safely because it can easily get transferred to others also. So that medications also you have to take it for a prolonged period. Once you stop the medications, you can't see a change immediately. That is just like other in other areas we can get immediate relief of infections. No, so in nail we don't get that thing because the half life of the drug is prolonged, so it will be released slowly. And our nail growing time is also very slow. So it may take around 6 months to 1 year for you to see the fresh nail or for you to observe it is completely cured. So you have to take topical creams for a prolonged period for a minimum of 6 months to 1 year at least. Okay. Doctor, we have seen, especially during rains, especially during monsoons, that, our clothes that we normally wash doesn't get perfectly dried in the sun, under the sun. And is that, can that be a reason of getting fungal infection, the damp clothes? Yes, definitely. Damp clothes, and ஈரமான clothes தான் it's a favorite environment for the fungus to flourish. So it's better to sun dry or otherwise the monsoon bedtime you just iron it and then use it. That's better. Okay. We have Faria Beg with us. Her question is, what are the common ways of transmission or catching fungal infection? So common ways அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it's close family contacts, sharing of soaps, towels, then previously told in gyms அப்புறம் swimming pool. So இதெல்லாம் most commonest sources of infection. Then வந்து pets, நம்ம dogs and cat. So அதுல வந்து if we note any signs, just like in catல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா cat or dogsல there will be patchy hair loss மாதிரி இருக்கும். Then they have some oozing or crusted lesions over the skin. அதோட claws, இந்த nail எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it will be inflamed. So இதெல்லாம் signs of fungal infection in animals. So when you notice such changes in your pets, you just consult a veterinary doctor
So and you have to treat them. Otherwise, there is a possibility of transfer of infection from animals to human. You Oh, can so get we sick. also need to, right, we also need to keep an eye on our pets, on our animals around us. And doctor, before we wind up, any take-home message for our viewers? Take home messages because as I told you, no, so it's a great challenge for us to treat the patients because of their self medication. They'll come only with the steroid cream in their hand. They'll be putting it. Some patients they'll be using that steroid cream for a long period, for a period of around 6 months to 1 year. They will have some steroids try and all side effects of steroids they'll get. And after that, they consult the doctor. It's very difficult for us to treat them, so never self-medicate. Once you got the infection, you please consult a doctor. You please trust them, and you apply the creams properly, regularly. Take medications for the proper duration of time. It is 100% curable. Don't get panic. There is no serious side effects of fungal infection. It's actually very easily treatable. So, with your cooperation, a doctor can easily treat the infection. That is the take-home message. Right. Thank you so very much, Dr. S. Durgadevi, for your valuable time. And it has been a very informative session for our viewers. And we really look forward for many more such sessions with you in coming times. Thank you. Thank you so much. Thank you. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a good day ahead. Bye.